mwachizolowezi kumati mmoni amalawi onse kuti monire mwatandauli muliuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji tusindire uli tuswelere uli mwadokera tani mosewa mboma lathu la namba 29 kumene kuli amalawi ambiri kunja kwa malire dziko lino tikupatse mmoni konsekulera ife amuvi tabweranso pa sabata tsiku loweruka pa 12 August la sabata kandi loweruka mchaka cha 2023 nyimbo kulibe koma nyimbo ya muvi mmajiwa ndithu nonse kudziwa chabe si ku studio tili munjira chifukwa chake nyimbo palibe koma nyimboyo idzabwerabe ena enu muli nayo kale leroli ndikumaliza episode yachiwiri kukubweretserani news za bulletin zimene timabweretserani ngati muvi komaliza pa sabata ino tikomananso sabata yamawa mutu wathu wankhani wa lero ndionena kuti kusowa choonadi ku mtima ndi kukhala ndi boma lokhalira kunama kusowa choonadi mtima kapena kusowa choonadi mboma kapena kusowa choonadi kwa anthu oyendetsa boma ndi bodza limene boma limapereka kwa anthu ake ndi mutu wankhani umene tabweretsa lero chibwerere matipati mdziko mwathu muno amalawi sipalibe chodabwitsa chimene mmachiona chifukwa andale amayankhula chiyankhulo chimodzi chokha otuluka mboma chiyankhulo chawo chimodzi okalowa mboma chiyankhulo chawo chimodzi amati bwanji ife okalowa mboma ife tikangolowa mmenemu tikukachotsa zonyansa zonse tikakonza zonse dziko lidzayenda bwino ndipo lidzatukuka okalowa pamene akakafika mkati muja amakanena kuti awo achokaja aononga anaononga tapeza mulibe chilichonse mawu amene ndi amene tonse takhala tikuwalandira tikuwamva maboma onse 6 tingoti 5 chifukwa loyamba lija limadzachotsa zazo ndiye zinathekatu koma wa 5 akhala amalawi okhaokhawa nkhani yawo ndi imodzi tapeza mulibe chilichonse anzathuja adasamuza anzathuja anaba mudabwera kuti amatentha kuti amanga anzawo koma ngolowa mmene musayankhula zowamanga anaba songeza kuti amanama anzawo aja anachokaja sanabe potero ochokanso mboma amanena kuti ife mene tikuchokamu mudziwa kuti awasalikwanitsa boma awasazitha zinthuzo chimakhala choonadi ndiye mdziko mwathu muno takhala ndi kusintha maboma takhala tikusintha maboma azipani za ndale koma palibe chenicheni chimene nzika yakumudzi chimene dzikoli lapindula chifukwa ndinene izi patakhala palibe mtsogoleri palibe boma dziko lingayendebe bwino ndipo chuma chidzioneka kuna kuti chikuyendetsedwa motere mwandondomeko koma kubwera kwa boma pamakhala timabodza tambiri timene tafotokoza pachiyambi pali kumakhala kusowa kuunika chilungamo cha atsogoleri pamakhala kabodza chifukwa pamakhala kuti iwowo ndi amene afuna kuti akachite bwino m'malo mwake kwa maboma 5 takhala tikuona ndale zodzudzula awo koma ndi amene alagwitsa iye awo ndi amene alagwitsa awo ndi amene alagwitsa mpaka lero kunena pano chipani cha Congress Party ndi zipani zimene zinawo mu alliance ngati chidiri alliance ili chifukwa tambabusa ena una kuti kulibe alliance yo pakamwa chabe zonadi chifukwa takhalukula alliance kukira ntchito zipani zinazi zikanadzuka kunena kuti aisilimanyisizo mchidziko ife tikufumukako koma kusafumukako songeza kuti kulibeko alliance yo koma kuti kumakhala cholowa chongolandiracho ndiye aliyense watseka pakamwa kuti adzilandirake pachifukwa icho amalawi ndimafuna ndikuwuzeni kuti chipani cha Malawi Congress Party chilowere mboma mu zaka zitatu akudzudzulabe anapita aja maliro timalira sabata imodzi kapena sabata ziwiri timakumbukira metatata watisiyayo sizimusutha mwezi kena kuti mapita nzichito zathu kumakagwirabe chifukwa maliro ndi chikhalidwe tidzabadwa tidzamwalira koma Malawi Congress Party akudzudzulabe ndithu mpaka lero boma la DPP amene anaononga zinthu
Tsopano ino ngati awana ononga zinthu koma mauza amalawi tifuna tilowe tikakonze ndiye kukonza kwa zaka zitatu kukonza mpaka zaka zitatu chimene amalawi tine tiphunzire kuti anthu andalewa amana ndipo akutinamiza chifukwa musunganire kuti tapeza mulibe chilichonse ukukhalira amonye ngati mulibe chilichonse chokani moto kwamutada kwakuda kwakamirabe chifukwa ngati achakwera lero limene dziko lalakiramo lalephekeramo akanasunga mawu awo otula pasi kuti koma zikukoma mkatimo kumatiuza ife mabodza chifukwa sangasiye pachifukwa ichi mfundo yathu yoyamba ndiyoti anthu andale anzathu amene akhala kuchita ndale amadziwirani kuti pokalowa mboma munthu kukapa pokalowa mboma munthu ukaonongamo koma osati kukonza dziko chifukwa dziko lathu lilero lili dazi lokhalokha lili dzigamba zokhazokha lili masanza okhaokha dziko la Malawi pamene maiko anzathu kumene kunali masanza akuavalako zovala zatsopano kumene kunali kochabechabe kokulimise uyoonekako ku Zambia zikutero ku Tanzania zikutero ku Mozambique zikutero kwathu kuno palibe chanyuwani chilichonse ndingakuze ni chithere nkhondo ku Mozambique kwamangidwe milatho yapamwamba kwambiri iwiri ku Maputo umodzi ku Tete winanso ena akunduzabe kuti kumangidwe wina chakukilimani kusongeza kuti dziko anzathuwo akulipititsa kutsogolo lathuli timapititsa kutsogolo anthu andale koma inoke a dziko kutsogolo safa pachifukwa icho anthu Malawi tidzuke kuti tisakhalenso ongolekerera ayi mfundo yachiwiri kulephera kwa atsogoleri athu kulephera kwawo wachibado kwapangitsa kuti dziko lathu lichioneka losauka kwa Malawi ndikuwuzanizi dziko lathu silosauka mpang'ono pomwe potani poyamba kupita kufumuto wachitatu tipepese kuti dziko lathu laluza nduna yakale ya boma la DPP inali nduna yazachuma ndi maudindo ena atisiya Bambo Goodwill ambiri ayamika zipani zonse ukapezeka kumaliro koma ife chimene tachiphunzira kumaliro amenewo ndikukhulupirira ndi kutsimikizira kuti anthu andalewa akulisaukitsa dziko kutsimikiza ndi kulimbikitsa kuvomereza kuti anthu andale akuononga dziko kuiona nyumba ya malemu Bambo Goodwill kuliyang'ana dziko limene lilili ndikuona nyumba ya nduna yakale ya bomayi mukhoza kudabwa kuti dziko lake lomweli kuli nyumba kazi zimenezi chuma chake chimenechi ndimene umphawi ulili mdzikomu anzathu ena umakhala nyumba zotere ndiye umakhala chete kuyamba wafufuza kuti kodi mkulu ameneyu akuchokera kuti mkulu yutu wophunzira kwambiri anali maiko akunja ku exile amagwira ntchito makampani akuluakulu UN Africa Bank chani kumeneko koma atabwerera mbuyo muno kuti anali ndi nyumba yankho kufufuza pepani siti kuyankhula kwa kuyankhulira maliro koma tiyeti ntitenga kuphunzira pamenepo ndi amoyo omwewa tiyayang'ananso tidziwa kuti dziko ili ligwiritsidwa ntchito ndi anthu andale mwauve moyipa mwakuba Bambo Goodwill kunja analiko kuti nyumba iyi amanga ali kunja ndalama za ku United Nations kapena za ku America kapena za Africa Bank yakutipeze kuti ayi ajamanga atakhala ndiyete ntiyang'ane awa ndi nduna chabe ate ntiyang'ane tsopano atsogoleri amene Bambo Bogiri Muluzi anali munthu wa business kumbuyo kwa yayikulu bwino kwambiri koma kwakhala kunaperi nyumba ya standard ndithu kwa munthu wa business yake atakhala pa mpando wa president kwamanga nyumba yatsopano BCA songeza kundale kumene kuli chuma chambiri kuposa ku business songeza kundale kumene kuli chuma chambiri kuposa ku ntchito zokugwira maiko akunja tentipite kwa president athu akale Bambo Peter Mutharika Bambo president athu akale anali lecture ku Tanzania agwira zaka zake kumene kusamuka kupita ku America kwa zaka 40 kumene kuli ndalama yamphamvu kwambiri American dollar Bambo Peter Mutharika atabwera kwa makhabu nyamba atadzalowa ndale kunyamba likuja yako akamanga nyumba Page House chifukwa cha president chifukwa cha boma koma maboma awonsewa UDF DPP People's Party Congress Party mavuto amkusowa koma kukhala nzipatala ngachikhalire sidambe uli uchipatale kwadzaza mankhwala sidambe kuti
masukulumu ana akuphunzira ndi pali mabuku onse sidamvepo maboma 5 kumakhala kuti kuchipatala makhala kulipo masukulumu zipatala zisukulu masukulu enawo zisakasa koma atsogoleri amene timayika pa mpando akamachutulukamo asamuka nyumba zomwe amakhala mbuyomo akamanga zapamwamba mamanshoni mavila mapalace ndiye si mapresidenti okha kukhale nduna taonera kumaliro kumene anthu tonse tidafikako kukaone chodabwitsa kuti koma anthu dziko lake lomweli chuma chake chomwechi akutha kukhala chonchi kungayang'ana kuseriko kwa wayako kwa akauma uko ku 47 uko ku 49 uko kumvachisani kuti dziko lake lomweli kapena kukhala maiko awiri pachifukwa ichi ife zatikhudza kuti anthu andale akumanama kunamizira dziko akumanama kunamizira mphamvu akumanama kunamizira utsogoleri koma kuli kukhala chifukwa kuti tifufuze bwinobwino kuti ndalama zamalandira zapamwezi chifukwa boma libe ndalama zibe timadziwa ndalama zamalandira zapamwezi zingakwanitsa kumanga nyumba imeneyo zingakwanitsa kumanga nyumba zimenezi ndiye ndikuwuzani tiyambire kutiyambe abambo Kamuzipanda ali ku London ali mchipatala chawo ku London kankugana uko adalibe nyumba atabwera amachita usungiro atalowa pampano amakhala nyumba ya boma kumudi pakansanjekera mazi mmene amatuluka kuli nguliwa nawambe ngati hotel ya thunthu padzipindazo kanzingatika kangatinso state house imene amalawi ngati sitiyang'ana atsogoleri athu mozama ngati sitiyatsata atsogoleri athu kuwatsatira bwinobwino kuti kodi akuchita bwanji dziko ili silidzakwera mumayenera mudzilibera dziko komabe anthu anuwo akumvabe kukoma umwini ona kuti mdziko mwathu muno zofunikira ali nazo mzokwanira koma osati kuba anthu akufa ndi njala osati kuba anthu akusowa pogwira osati kuba njala iyi chikhalire umphawi kuita unkunkirankira kumapita mwamba sichanzira pachifukwa icho ife timaona ngati kuti ndi bwino kwadzudzula andale onsewa komanso ife anthu oti tikubwera kudzalowa ndale tidzilonjeza kuti tidzachita zomwezi kodi izizo tikuziona nanga tifuna tidzangopitiriza zomwezi ndiye timafuna tiyankhuleza Malawi chipani chatsopano cha Muvi Wachilungamo Revolution Party sikungobwera kudzakweza dziko kudzakonza dziko kudzachotsa zonyasa kukhala mtsogoleri sindiye passport ukakhalire olemera pa ndalama ya dziko kukhala mtsogoleri suti ukasintha chikhalidwe chako umadya nsima ya mgayiwa ndiye ukambe kudya mpunga kapena makaloni aku China zaka 5 kapena zaka 10 chobwereranso zikadya zako chicha ndiye vuto ilo anthu andale awa muone zimene zili ku parliament muone malamulo amene akukhazikitsa ku parliament amalawi sisiti kufunsidwa timangouzidwa kuti apresident asaina zimene akusayinazo zowakomera iwo ndi kamtundu kawo ka boma lawoli nduna zawozi kwa phungu konso nawonso aphungu akomero chifukwa mwamva m'bale wathu Kaluwa akuwayitanitsa chitsime cha mafuta chikakhalire ku parliament kusonyeza kuti malamulo athu amene timakhazikitsa mdziko kapena aphungu athu atsogoleri athu ndi zipani zathu malamulo akamakhazikitsa sayang'ana munthu akumudzi kumbala chanda ku uchini uko kukhonjeni uko ku Mbilima uko ku mwezi wa uma uko kwa Javala uko ku Fatima uko Mphiri uko kumala kwa Malaka sayang'ana zimenezo amayang'ana iwowo chifukwa malamulo athu lero akukomera anthu ochepa ndiye akamadya zatsopanozi akakalowa mpanda muja kumakhala amona kuti katasiyaso pampando pa ntchito iyi ndizidzadye chimodzimodzi ndimuzapezero sala yamadira president opuma ndi mabenefits ake chimodzimodzi ngati president ibe bodyguard apa galimoto aboma ngati president ibe koma ntchitoyo anagwira zaka 5 zaka 6 kapena zaka 10 kapena zaka 8 amalawi tikalekerera izi dziko lathuli lingosaukirabe silidzakwera chifukwa tikutenga ndalama yochepa kumadyetsa anthu amene akutibera tikutenga ndalama yochepa kusamalira amene akutibera Muvi Wachilungamo kubwera kudzasintha chikhalidwe cha boma kukhala mtsogoleri suti uopse ukhale chiopsezera anthu
ukhale munthu osafunsidwa funso ngati ndalama zikusowa. Pa nthawi ino mmene zinthu zafikiramo tikanakhala kuti ndife tili mboma tinayenda kuyima kwawo za Malawi pepani zikuchichimwa mkatimo. Kuti chimwe kwache nkonena kuti ifeyo tilibe mphamvu. Mwina nonse mwamva president akudandaula ku msonkhano amakatsegula damu kwina kwache kuti dziko lathu lili ndi vuto, timachedwa kuchita zinthu, kungofufuza kokha 9 months. Project yenena kukhala ya chaka ndiye kufufuza 9 months kwenako mwayambomanga project 3 months zitheka. Akutero president ila kudandaulira Malawi tsopano pa wireless. Iwe ngati mtsogoleri ukuchita chiyani? Chifukwa iwe ngati mtsogoleri umene akono mama akukacha zalikali moto za serikali zichokapo kaye nyamuka ndi driver mmodzi mupite ku ofisi imeneyo ndabwera mapepala onse asayinidwe pano lero lomwe ino aperekedwe mawa yapereke kubwera ndalama ku project yambe kuti pamene chitha chaka mainga ndi chikonzero project ikhale kati. Koma president akudandaula ndiyo president ndiye kuti ngati ukudandaula iwe soli president mesa iwe ndiyo ine upereka ku directive command kuti ndikufuna ntchito iyo yambe pano ikathe mmene yakonzera. Ngati singathe mmene yakonzera amene ali mkati mukalowa mkati president amene ndiye kuti dziko likupita kutsogolo. Vuto lachakwera amadandaula sonawo. Tsono kudandaula afuna ife mzika zosauka fe titani. Ife ovutika fe titani tikawuza ku office kuti tisaina na mapepala president kudandaula. Kusowa masomphenya, kusowa mphamvu, kusowa ukadaulo wa utsogoleri. Mtsogoleri akati mtsogoleri iwe umayenera kuonetsetsa kuti mtunda mukuyenda ukutsogolera ndiwe. Mtunda mukudutsawo otsogolera ndiweyo osatiso tidadalo ine mafuna nditiyende chonchi koma onditsatanu simunditsata bwino ndiye siwe mtsogoleri. Malawi tikuyenera kukhazikitsa utsogoleri woti chinthu chikatiyena uchichitike choncho koma osati mphamvu zizipita pakuba kapena pakatapa. Umene si utsogoleri. Umene ndi umbava. Mtsogoleri anene kuti ndikufuna ndiuze dziko lili kuti nduna zanga zapezeka zitaba yakuti ipita ku prison yakuti ipita ku prison mpaka kafufuzidwe bwino makhoti aonene njosalakwa ndi atuluka. Koma nkhani yakuba amakhala chete wandale aliyense kachipani chanji amakhala chete. Ndipo dziko lathu lino simudzamva ndiona kunena kuti aine basi ndachita resign fa kundikayikira ndachita resign fa andigwira ayi mchifukwa mupeza aphungu kumatha kuyima yango mulipati filling station yathu kunoko chifukwa mafuta adzavutikira anthuwa koma ife aziphungufe ndi nduna tidzimwa mosavutika. Dziko lilano aphungu lilano a president kapena la Malawi 20 million. Zimenezi ziyenera kutha boma number 7 chifukwa ena amene mupanga izi tidzakuwuzani kuti mparliament mupangidwe suspend chifukwa mudziyang'anira mimba yanu yokha mabanja anu okha mukuiwala amene mwana kutumana nakupatsani vote. Ndipo ife boma number 7 mudzapita kupita ku parliament ko pa nthawi yokhayo koma nthawi imene ya msonkhano watha bwerani ku constituency yanu mukamanga nyumba kumeneko anthu adzikuonani kumeneko adzikuwuzani kuti kuno kuli mavuto akutakuti. Mukabwera ku parliament mutendereza kumeneko osati mwasamuka mukhala mulilongwe ndiye ndinu MP wa Blantyre Low West, ndinu MP wa Nsanje Lulo, inu ndinu MP wa Chikwawa, inu ndi MP wa Nyungwi Kalonga, inu ndi MP wa Kuchitipa koma mukhala mulilongwe mucho obwanyi mavuto ali kungotumiza ndalama zabokosi. Boma number 7 zimenezo sitizachitika nchifukwa tikuti achinyamata achitsikana amene muli ndi maganizo a revolution joinani Muvi kuti tikachotsawa mparliament ino tikakhazikitsamo inuyo oti tizikhala tikuyang'ana ntchito ndiyotumikira dziko. Fundo number 8 tadutsa fundo zambiri pamenepo zimene tayankhula kupita fundo number 8. Boma limatha kukhazikitsa tikati boma tikunena atsogoleri andale limayambitsa vuto ilolo koma kulephera kwawoko satha kuvomereza amakamba kwamanga nzika. Chitsanzo lero dziko la boma la Malawi kunga spadeli likulephera kugula mafuta dziko la Malawi. Pamene kulephera kugula mafuta amapezeka kamodzi kapena service imodzi ndi anthu amene ali mavuto ofuna mafuta ali magalimoto awiri atatu kapena makombi kapena magalimoto
amakagula ndi dzigubu boma lolephera kupita kalanda dzigubu agula mistake yawo kulephera kwawo afuna kanzunzitsa mtundu nzika boma number 7 kuima amalawi tidaba ndalama kapena tidachita katangale kapena ndalama tinaziononga aziwawata mwachabe ndiye sitazindikire kuti khati vuto ili tipatseni 3 months 4 months tikonze chifukwa ndife anthu si angelo iya si robotinso iya ngakhale machini ya banki amadzaponya tsiku lina koma simudzamva changwera ndi boma atosakuima kuti kusowa kwa mafuta uku ndi vuto lathu ife tidalephera kuganiza mwasanga tidalephera kuchita mwakadaulo mmene amachita anzathu ati sadzayankha pamenepo amaithawa koma afuna kumatiuza zabwino zokha ndiye zabwino zakamanenanso zambiri zake zabodza katangale kutha naye nduna zanu zalemera zaka zitatuzi kulemera kokhuthala bwanji osafunsa kuti mwanzireka utiramasi chifukwa malawi aniwakansonkho akumfani njala akuzunzika kopsa panopa akugonera pa moto pakali pano inuyo mukungokhala mosangala kwambiri mukamayankhula misonkhano yanu khala ngati kunja kuno kulibe vuto mukamayankhula misonkhano yanu khala ngati dziko likuyenda bwino pene dziko lapsa ili dziko latheratu palibenso dziko ndipo boma sinene okhalapo fundo namba 11 pamene amalawi amalipira soko mosakwiya mosanyoza aboma akulephera kupereka kuyamika kuti inuyo simumakwiya koma ife ndikukhumudwitsa tsiku ndi tsiku fa msonkho wanuwo tikuba msonkho wanuwo tikudya msonkho wanu tikayika mayiko akunja pamene inu mzipatala mukapita simukapeza makwalo koma msonkho wanu mmalipira kuti tikaguleni makwalo palibetu ndi mmodzi yemwe angayime awa akuti alayansiwa akutha kuona kuti dziko lache mwachakwera sangakuti tamva ena nduna ikutenga ndalama ya mwalayansimo kupatsa achinyamatu takayankhulanisi zona nthawi ikadakhauti mathamanga inena kuthamanga muchoke pampandopo abwerepo ena oti adzitha kuima kandi mpaliamenti kandi ukabinetiko kandi pa nsonkhano fazimatheka munthu ungodika kuti anduna akuti ali ndi nsonkhano amayi kuusi ali ndi nsonkhano ngati nduna nkukayankhula kuti ineyo ndakhumudwa zikuchitika mboma ngati munthu okonda anthu ndatula pasi udindo adatero boni kalindo adatula pasi gawo lero ndaisiya ku topic katengeni kumene kunyende kumuonetsa munthu kuti zimene akuchita zisukwiza nazo koma utenge ndalama umpatse munthu bwanji sikuyankhula ino akutseka pakapa kupereka umboni kuti ndale za Malawi ndi za mimba osati za chitukuko osati zoyang'anira nzika kapena dziko boma namba 7 tikubwera kuti tidzachotse mchitiro umenewo odzikundikira wekha m'mimba mwako pamene anthu amene akulembana kupatsa votiwo kutovotera mmamawa sukuakumbukiranso sungapepese sungayankhe ife tiyayankha Malawi kuti pepani tinalephera kapena izativuta pakuti fundo namba 14 chipani chathuchi chikalembetsedwa tiyambe kuyendayenda mmakomo tikomane nanu tikufuna kulonjeza kuti tisalole kuti mibado idzingopita mibado ndi mchitiro wa uvewu kuchitikawo tisalole kuti mibado idzingobwera kumadzaona maboma akhazikhazi kuchimenechi boma lathu likuti pamene Amalawi mudzayikepo chikondi kuti atenti tavotera awa anthu ambawa tidzaletsa kuti mtsogoleri opuma asamalandira chilichonse nangati wachita zinthu zopitirira mwezi wa salari yake olandira pension kapena olandira kuthokozera mwakalamba okhawa amene amalandira salariyo malipirowo ndipo agwiritsa ntchito malipiro omwewo koma pamene pali funso lonena kuti apazinatani kuyelekeza kuti tiyelekeze kuti abagiri muzi anali mulandu nyumba imanga bwanji fasi ya boma ndi yawo yomanga okha ndiye kuti sakuyeneranso kulandira salari iliyonse sakuyenera kukhalanso ndi chitetezo chilichonse adadzitengera kale okha ndiye zikuyenda chimodzimodzi apita muthalika akamanga nyumba ya peji si ya boma sikuti boma yamangire nyumba yopuma akuti koma amanga okha salari imene amalandira bwanji sanamanga nyumba imene ndipo salari ya mboma siyene yokhala yambiri kuposa makampani yawo ambapo apita muthalika agwira ntchito zaka 40 ku America kumene akanena kulandira madola ambiri nkumanga peji house koma
majana ngapeje house yo ali pampando udzaonanso kuti zaka matele mawiri alipereka nyumba yadakayilowa isanati chifukwa ndalama naye asinatengeza mbiri kuperekera umboni kuti atsogoleri athu onse ndi boma ndilaguma siliyendetsa ndalama mwandondomeko nchifukwa kuti ife tadzuka kuti tidzachotse chidwi umenewu tichotse khalidwe limeneli mtsogoleri adzikhala ndithu otumikira ndipo ife boma namba 7 chaka chilichonse tidzakhazikitsa chiwerengero apurezidenti akudye bwanji misonkho ya Malawi kunyumba kwawo asanalowa purezidenti uwu amagula matumba agalamiro angati lero amene alowamo matumba agalamiro agulidwabe kapena asintha amagula masupageti ku China ndipo amagula msitolo ya Malawi lero akagula China chifukwa chani timamva chisoni kuti anthu amati ayiza kuti za purezidenti muziyeze kuti mudani cholinga ndi malamulo ongofuna kuononga dziko amene chifukwa munthuyo wakhala mdziko muno zaka 60 asanaphedwe ndiye lero 14 president anthu amuyikira zakudya amuyikira poison muzakudya koma amene akugwira ntchito kumeneko anachita kusakidwa bwino kupimidwa bwino kuti inuyo mutakhala ku State House kuno ntchito yanu ndiyopikira president ndiye kukhalenso dokotala opima zakudyacho Amalawi tikuonongeranje ndalama pa dziko lathu losauka ili loti tinenera kuvala dziguduli kuvala masanga kuti likwezi ku Botswana mapresidenti awo onse amapita misonkhano makomo a mfumu amati makotra kumene kuja kumaphikidwa chakudya ndi azimayi presidenti mfumu nduna amadya mbali imodzi wonse tativoterani ife boma namba 7 mudzaona ngati president amaphedwa ndi poison ndiye kuti ndi mafumu omwewo pamene adzafera limodzi chifukwa mtsogoleri wa dziko khalani ndi anthu mudye limodzi mbali imodzi osati mukati imodzi be ndinu ngelo kodi ngakhale Yesu Khristu samadya ndi ophunzira ake inu mwakwera mwakomapati dziko lanu losauka ngati boma namba 7 kuno udzakhazikitsa ndondomeko yoti mtsogoleri asakhale choopedwa mtsogoleri asakhale chinthu choti chobera chishango chobera iya mtsogoleri akhale nthungo yofukula chilungamo nthungo yobweretsa choonadi nthungo yophunzitsa umunthu kuti pamene tili anthu tikhale anthu tizikhale limodzi okhazikitsa chikondi boma namba 7 ichi nchifukwa chake manifesto mwathu tikuti onse ogwira ntchito mboma chaka chilichonse adzaunguzidwa agula matrauza angati pa chakachi matrauza amagula ndalama zingati nanga salary yawo ndi matrauza agulawo zikufanana ajuma magula masuti angati mu president wanu mu nduna wanu mu phungu wanu ndi ndalama manje zikwiza ndi maundu phungu ndi malipiro atu ng'o komanso pachuma ngati chathuchi sitidzalola president kugula trouser ya dziko la kunja ku Italy izakuti chani suit designer suit chifukwa zimene zimampatsa zikumpatsa mtsogoleri kuti adzabe chifukwa kuna ndalama kulibe dziko losauka ndiye umakakamizidwa kuti ndigule designer suit ya ku Italy ja ndi ndikapo ndi misoko mkuyamba kukhazikitsa njira zakuba boma namba 7 titakweza materala athu amene ali mblantayewa ali mbola la njovuwa amenewa azitisokera zovala chifukwa ndi mfeyo sidasinthe ukatsogoleri sulasinthe ndiwebe basi boma namba 7 tidzakhala chitsanzo choyambirira kuonetsa ku dziko fundo namba 20 tikuchita izi mobwanji ife tidzasiyana ndi maboma apitawa chifukwa ife sitidzafuna tisale kuti tilephere kumakhala moyo wopita mu msika wa Blantyre chifukwa chena kuti tafutsoto takula takwera tili pa mpando sife mulunguyi ndife atumiki ena akotana kuti ayi odala lana adzakulasani miyala kunama alipo amene angatenga mwala kumulasa mtsogoleri wa dziko akutiwa kaya ngati madana ayi ine ndili president ndili munthu wa ambassadors Duma koma pamene ndakhala pa mpandopo ndineno katundu wa boma ndiyenera kuti nditetezedwe palibe angangotenga mwala nkuponya pokhapokhapo ndakhumudwitsa Malawi wabera misongo pokhapokhapo ndakhumudwitsa Malawi pomamanga zimamashoni kukhombo uko ndi anthu ali akhumudwa kuti uyite timulasi chifukwa si tsogoleri ndi mbava chifukwa chakatsogoleri athu lero dzana la bodi gadala awiri lero galimoto yonse ndindindi kukuta galimoto andani oteteza thupi
mabodyguard kuopa chifukwa ntchito zanu zoyipa. Ukakhala mtsogoleri wabwino palibe munthu wakuti udzimuopa, aliyense amanena kuti uyu ngosamba ndikhale naye. Anachita zimene Kaunda anachita amatsogoleri ambiri, koma ku Malawi chifukwa cha mchitidwe wakuba waumbanda komanso osagwira chimene munalonjeza. Chifukwa kuli bwino kulonjeza kuti tidzatere zikakanika pitaniso kwa Malawi. Tidati tidzati mukumbukira ere talephera chifukwa cha izi ndipo zikhale zomveka osati bodza. Koma namba 7 chidzakhala chipani choyamba kumavomereza kuti ndife anthu apa taperewera apa talephera, ndipo nkukufunsani kuti ngati mmene talepherera mutipatsa mpata tipitirize kapena tipite tibwerere ku nyumba. Chifukwa tisatayitse nthawi ya Malawi 20 miliyoni kumadikirira zinthu za umbutu mwawaine ndi umbuli wanga dziko likanapita kutsogolo. Kuli bwino ndipume ndipite pambali, ndiponso ndikapita pambalipo palibe choti ndichite manyazi. Ndalephera ndekha fonayankhulanso ndekha, ndalephera ndekha ndiye ndisachite manyazi umunthu kutikakamiza kuti tivomereza zolakwika. Mfundo namba 20, ife mboma lathu tidzakhala anthu okondwa kuti tatha kaya zaka 5 kaya zaka 10 ndiye tatuluka tikakhale kumudzi ndi nyumba zomangidwa mofananafanana ndi Amalawi ena onse, osati chinyumbacho pamwamba dera lonselo la khombo michiri yonseyu kunthambwe yenseyu nyumba ikhale yako yokha ndi Mulungu. Chifukwa kuti ndiwo president, ndipo president ukugwiritsa ntchito ndalama ya msonkho wa munthu osauka. Koma namba 7 Amalawi taliyesani mudzaone zodabwitsa zimene sizinaoneka. Anthu adzanyoza kuti usavage umenewo chuma ichi kodi nchofuna usakhala savage. Chuma ichichi choti chaonongeka zaka 59 ngongolezo migolo titikhabe tukwapana Amalawi ndi mibado yokubwera kutsogolo chifukwa chonena kuti tifuna tisaoneke mu savage. Munthu wina aliyense amene amafuna kulemera avomere kuponda matope, avomere kuvala uvololo, avomere kusasamba kuti adzakolole. Ndiye boma namba 7 chipani cha Muvi Wachilungamo tikudzakhala kudzabwera ngati tingane kuti ngati akaidi, kudzabwera ngati abusa, koma kuti pamene tidzatuluka Amalawi mukane kuti masavage aja anapanga izi zachikhazikire kuchita manyazi kuti muziononge kapena wina kuti aziononge ino Amalawi nkumadzuka kumakaziteteza kuti anzani kuti anavutika kukhazikitsa maziko awo, anzani anavutika ndiye musalowe kudzachita zanu zimene machita kumbuyo kuti. Boma namba 7 likwera kudzatero. Mfundo namba 26, mchipani chathu kapena manifesto mwathu muli ndondomeko ya kusintha kaganizidwe. Kukanakhala kusintha kaganizidwe kulibe sitikanapanga chipani, koma chatibweretsa kuti pange chipani ndi mawu oti anthu muzitha kusintha kuganiza nthawi zina. Siyani zimene munkachita kumbuyoko mupange zatsopano zimene anzathu abwera nazo. Ndiye manifesto yathu chigoli choyambira mindset change, kusintha kaganizidwe, kuchita zinthu mosiyana, kuona zinthu mwa mtundu wina ndi kutembenuza dziko. Ndiye lero mukamva kuti mukafunse boma limene lili pa Malawi sipateli kapena mupite mukafunse National Planning Commission akakuwuzani kuti ngati mufuna kutsegula chipani tifuna mutiuze mindset change mudzachita bwanji. Atengera ifeyo songa kuti ife ndi ayino ake ndiye muzu kuti kulibe chilichonse chingasintha ngati simungakhazikitse kusintha kaganizidwe. Osamati ndi mmene zimakhalira kumasintha. Chifukwa chake magalimotowa chaka chatha chimupeza mtundu wina, chaka chino mupeza kuti asintha akuti mamodelo moyonso wena kuti usintidwe modelo. Koma modelo isakhale kuba, modelo isakhale kupondereza, modelo isakhale kupha, modelo isakhale kunyoza kapena kuzunza, modelo ikhale kutukula. Aliyense adzitha kumva kuti anthawi ine moyo wanga wasintha. Mmene tinamvera nthawi ya Bagiri Mulusi kuti abwera matipati anthu ambiri adamva kukoma kuti komati matipati mabwera lidziko. Ambiri amene ali osaukitsitsa adapeza mwayi wochitapo kanthu. Kungochoka Mulusiwo zipani zonse zabwera kubuye kukhala ngati cha zipani chimodzi zomanga anthu kuti asapeze mtendere, asapeze chuma, asapeze moyo usakwere. Boma namba 7 kweyo tamasulanso miyoyo ya anthu adzakhala akumva kuti mdziko muno ndi mwathu ndipo ife ndife anthu, boma likuti tilipo mudzaonera kuchipatala. Chifukwa ndikuti boma namba 7 nduna, president, aphungu, jaji kaya ndi magistrate chipatala chake akakudwala apite ku Queen Elizabeth Hospital
apite ku Central Hospital, apite ku Zuzu Referral Hospital, apite ku Zomba General Hospital, kapena zipatala zing'ono za mitsidi ngatali kumudzi. Osati galimoto ibwere atengere ndege apite ku South Africa. Iwe ndiwe ndani wopita ku South Africa pamene 20 million akudzifera momo chifukwa udakhala mtsogoleri wa dziko. Mboma number 7 udzakhazikitsa malamulo. Ndiye tikudziwa kuti ena ayiwo ogwira nawo ntchito mmene madzana kuti nangati kuchipatala kungokhalira tikulimbe tikadzunzikako ndiye budget ya mankhwala yopita ku chipatala idzapita tikugula mankhwala poopa kachita nzale yabwino ko basi nzeru yabwino kwambiri poopa kuti tikavuzunzika ndiye kuti udzakhala kuchepetsa kuba kumagula ndi mankhwala kuchipatala. Potero amalawi anzathu m'midzimu akupindula ifo mankhwala omwewo akalapeza sangasungire nduna yokha sangasungire president yekha adzakhala kuti alipo ambiri amalawi apezeko. Mmasukulu chimodzimodzi mwana wanu asapite sukulu yakunja asapite sukulu ya private Malawi muno ngati mukulandira ndalama ya msonkho wa Malawi mwana wanunso apite ku sukulu ya msonkho wa Malawi ndiyo sukulu yake wamanga ndi boma. Ungopezeka mtsogoleri watumiza mwana wake ku private school utsogoleri wathira pompo unduna wathira pompo kaya ndi phungu wathira pompo. Mboma number 7 siti kudandaula kuti wajoka chipani chanji koma ngati boma likulamulidwa ndi Muvi Wachilungamo Revolutionary Party iweyo utsate malamulo a boma ili ndiye mwana wako asapite ku sukulu ya private akangopita kumeneko kungubwerako nkupeza umboni inuyo ntchito yanu yatha bambo kamnali phungu tikauza anthu akwanu kuti awachotseni malamulo a boma athanalo tikonze chuma cha dziko koma atenga mwana wawo ndiye kuti obviously afuna abe akubene msonkho na Malawi poteteza kuti asakubene msonkho mwana wawo apite ku sukulu imene inu anu ana nonse m'midzimu mukutumizana. Potero tidzakweza maphunziro aziphunzitsa adzayesa kuti ayesetse ndipo boma lidzayesa lidzapatsa aphunzitsi ndalama zokwanira chifukwa akaphunzira nawo azabwera. Ndingakuze ndisasaukitsa dziko anthu andale athu anayiwala zona kuti chimene amachiona choti ndidzafera munomo ndiye nthaka ndi omwe idzayichidwa kwa mazoti boko sechokera kunja mankhwala adzachokera kunja zakunja zachokera kunja akadwala kunja akapita ku holiday kunja chifukwa alisiya dziko lili kusauka osalitukula chifukwa zoti zonse adzakachitira kunja. Mboma number 7 kutaletsa kulibe zopita kunja kulibe zokachitira kunja ku zinthu sukulu zipatala maliro phwando maholiday konkuno chifukwa zopita kunja izi mwalisiya dziko lili losauka. Mboma number 7 tidzatero zaka 10 kuti amalawi tidzalowere. Ndingakuze nizi pamene tidzakumaliza zaka 10 chuma chitasamalika tili ndi chosunga tili ndi chosamala komanso misewu zipatala masukulu italimidwa pena ndi pena chifukwa ndalama idzakhala yachikhalire. Mukhale ndi chikhulupiriro choti boma likubwera lisili kudzachita zomwezi amachita anthuzi zimenezo tikufuna kutsimikizira. Mfundo yomaliza dziko lathu lili dziko limodzi limene lili lochititsa manyazi makamaka kwa anthu andale. Anthu andale amagwiritsa ntchito omenyera maufulu achitimati ma-activists mabungwe kapena anthu pamene ukufuna kukhala pa mpando iwe umakagwiritsa ntchito amenaji ndalama izi tapita mukagwiritsa kuti pamene ufuna ulowa mboma iwe umakapatsa ndalama gwirani izi mukapita mwakuti koma omweja akadzafunsa kuti atidakuthandiza ndi mukhale pa mpando koma zomwe muchita pa mpando posizoyenera ndiye tikubwera kumeneko tidzakupatseni chikalata choti musiye ntchito. Ndiye kumakhala nokutumiza kuopseza kutuma tigawenga kutuma achifwamba afwamba yathu amene imafuna ndifunse izi paja kwera ndachilima kodi mmene amafambidwa bandu sanazijuma mumakondwa yankho ndi kuti ana mmene amafambidwa Timothy Tambo Gift Trapensi McDonald sawerengera bile maya kumenyedwa konse kuja kuswera mutu mumakondwa adzakwera ndachilima si makondo mmalo wake mmakhazi tsaudani ya DVP. Lero ife tikufuna tifunse ndi mmene mwayendetsera dzikoli mokhumudwitsa mokwiyitsa dziko lakwiya lonse ndi amabungwe omwewa alumikizana kuti afuna kudzakupatsani kalata malinga ndi malamulo 100 meters kupita ku asanafika pa gate yanu songa zati mwina utuma anthu kapena mudzatsetsereka nokha mudzandire kalatayo. Chifukwa chani lero boma lanu lukonza ziwembu wakonza anthu amene kodi pakanapanda anthu amtundu umenewu mukanawola wa president ajakwera
mukanala wa president achilima ife tikuti bambo chakwera avomerani kuti opereka makalatawo abwere. Ngati muchita mantha kuti asabwere kuti kapata chitike chipolowe, ndiye yankhulani ku dziko kuti madandaulo amene akupereka omenyera maufuluwa inu mukwamva bwanji, mukuyankha bwanji, akuti muchoke pa mpando pa 3 August. Ndiye inu chokupangitsani kuti musachoke pa mpando pomwe auza Malawi kuti sindimafuna ndichoke chifukwa cha izi kapenayi ndi sindifuna mungochita makani kapena kuti ayi ndikanakonza kapena ayi ndalepheradi, ndiye muyankhe zifukwa zake zoti musalandire kalata. Koma kalata iyi kamuchoka pa mpando kasimuchoka mwene yamulandire kuti amalawiwa democracy anayimenyera 1994 yoti zikavuta akapereke chikalata chomfunsa munthuyo kuti asiye ntchito basi kapena akonze loyamba inu kukana kulandira chikalata osatheka. Anzanu enawonso kumbuyoku ma-DC mnduna zikulandira makalata namiwo anali kopereka chikalata dzanadzana kuti adimaki chimanga chioneke mutu wake inu mukulephera pati. Ndiye zoopseza anthu si democracy, zoopseza anthu zomenya anthu si democracy. Ndipo ndalama ya msonkho isagwiritsidwe ntchito kumulipira munthu akamenye wina. Ndalama ya msonkho igwiritsidwe ntchito ikagule makola mzipatala, ipanga misewu. Ife moma number 7 mwina ma demonstration kadzakhala kulibe chifukwa osati tidzaletsa, koma akati kuti akhumudwa tidzauza kuti mubwere ndi MPC omwe tikomane pa neutral ground kapena mubwere ku State House. Ayi State House nkuopsa adzachita mantha, koma tikakomane ku Mount Sochi Hotel, tikakomane ku Golden Peacock, tikakomane ku Presidential Hotel kapena tikakomane ku Rest House kuti padandaulo lanu mukayankhuleni ndi kumva ngati tsogoleri. Chipani chathu chikumva, boma athu likumva, ndiye tikakuyankheni, koma Amalawi onse akumva pa wireless. Cholinga pasakhale kuopsezedwa, komanso democracy mphamvu zake zionekere. Ndi mmene boma lanu la number 7 likubwerera Malawi. Ndiye tikuchedwetsedwa munjira zambiri chifukwa zimene tikupangazi munjira ina tikuvula umaliseke wa anthu akuba. Ndiye tikhoza kukumana ndi vuto loti asativomereze kuti chikhale chipani poopa kuti tikubweretsa boma la mindset change lenileni kapena tikubweretsa chipani choti chidzavuta kwambiri. Koma ndingakuwuzeniza Malawi kuti nthawi yoti dziko ili lisinthe yakwana. Nthawi yoti utsogoleri ukhale utsogoleri wotsatira wotumikira yakwana. Nthawi yoti wandale achite bodza kunamiza Malawi yatha. Ndipo zonsezo zikutha ndi Muvi Wachilungamo. Ndiye alola kutipatsa chipani kaya akaniza kukoma kwache dalipira kale tibira ungongole ali nafe ngole ndiwo nkhala kuti vina chipinde kuti pitani nuku tibvina koma tikagulitsa khoma kuti tsopano tamalizani kuvina mmanena kuti tsopano muli kuti chani. Ndipo tikabwere pa ground po tikufuna Amalawi nonse tidzukire tiyendere limodzi kuti tichotse mchitidwe wakuba. Kwa amene akutibera ndikaguluka anthu kochepa, amene akutiopseza ndikaguluka anthu kochepa, koma ochuluka akuzunzika, ochuluka akuvutika. Ife tikuti aliyense amene dandaulo lake kani omenyera maufulu kani amipingo ngati ali dandaulo pa democracy ali ndi ufulu adzuke ayankhule apereke madandaulo awo. Ndipo boma malinga ndi malamulo a constitution akuti boma livomere lilandire ndipo liyankhepo lisakhale chete. Ndiye omenyera maufulu mukuzunzika ndi maboma alipo, koma boma likubweralo simudzazunzika chifukwa musanapite kunseuko. Ndiye kuti kunseuko mukamapita ndiye kuti ife talephera kulandirana, koma tidzafuna tikomane nanu tikuwuzeni zikutivuta kapena zikutilepheretsa kapena ayi ngati kulephere fo chakugodomala ndi kupusa kukuwuzani kuti ayi tamva kalani tikusiyani ntchito. Ndipo tipange ndondomeko yabwino kuti tapatse ena kakhale referendum kakhale chisankho, koma tipange zimene inu mukufuna chifukwa dziko silikuyenda. Anthu awiri atatu sangayimitse chitukuko cha dziko. Mulali ndi ine Bantu Sanders Juma, khale dziko lopambana tikomanenso kutsogolo dziko kwambiri. Fellow citizens, we do this not because we like it. English is not our mother tongue and we don't even feel comfortable speaking English. But because of the British, we are forced to be speaking.
So don't mind whether we make a mistake or not. This is not our language. Our language is what I've just spoken. That one is my mother tongue, my father's tongue, my ancestral tongue. So I will do it perfectly, but not in English. But we do this because our country is not a country of Malawians alone. We have foreigners from other nations. They need to know what is being cooked, what is being planned. So let us start. Monire, madandala uli, muli, majoma bwanji, mashola bwanji, moni, mandogera tani, or seven. Today's bulletin, it's a Saturday, the 12th August 2023, and our topic is lack of sincerity and propaganda politics in Malawi. Our country lacks sincere politicians. Our country lacks sincere leaders. And we have an abundance of propaganda. Leaders of propaganda are many in our country, but we got no sincere leaders. This is why we were born. This is why we are here. Because we need to bring sincerity in the government. We need to bring leaders that are sincere, leaders that are human, not those that pretend to be angels or ghosts or whatever you call them, robots. We need leaders that will accept, that will own their own mistakes, that will accept that they are humans and accept their weaknesses. And where possible, correct, rectify, or give up. Because that's what a human being is supposed to do. If you can be able to make a mistake, correct it. Openly, don't do it in secret. If you can be able, you have to rectify the problem that you have created. And if you can't, give up. Let others take over. Let others continue. That is what humanity demands. Fellow citizens, ever since Madibaga democracy, politicians, when they are outside the government, they have kept deceiving citizens. When they get into the government, they change, reverse the term. Instead, it has been blame game. The incoming government blames the outgoing government. That's the language. And the blame is one. We found nothing in the government. As if the outgoing government was a thief. They stole when they left. DBP has several times explained clearly that when we were leaving, we left import cover of about 6 months for fuel and everything that we import from outside the country. But this government comes in, the incoming one, comes in and says that we found nothing, these people had destroyed the country. They left something that had a cover of 6 months. Even though it was not enough, but they left a reserve that is reserved for imports. You come in and you eat all that imports, and you remain without anything. Your country goes without fuel, without imports, and you continue blaming the outgoing government. Is that sincere? That's not sincerity. That's not sincerity. By that, we have come to warn the existing government, the incumbent government, that you have failed. Because even though you promised that you are coming to fix the blocking system that the outgoing government created, you have had 36 months in power, 36 months in government, 3 years solid. Why didn't you fix the blocking system? What have you done to show that you have come with change? Because what is happening now, it's now a bad precedent whereby people feel they were better off in Egypt than the Canaan that was a promised land. Because they don't see hope that we might reach to Canaan or we are in Canaan. They feel Egypt was better. Slavery, being killed, being harassed, molested, but at least things were easy. Things were affordable. So don't blame the outgoing government, blame yourself. The problem this country has is that we fail to own our own mistakes, we fail to own our own weaknesses, we fail to accept that we are humans. While we have got failures in our lives, we want to pretend
we are not failures, we are robots. We are smart, we can do just like phones or anything. Yet visible mistakes are everywhere. Visible weaknesses are there. Corruption is everywhere. An example is the following. When your colleagues left the government, they left the date at 3.16 trillion. When you come in, you alone as a government, you have borrowed 4.2 in 3 years' time. What if we go up to 5 years? This is why activists are saying on the 30th of August you must resign or give up or get out. Because Malawians are afraid that if we let these people up to 5 years, what type of jeopardy are they going to create for us? What type of problems they are going to create for the rest of the country? Because for them, they have stolen nothing. No wonder no one is arrested. No one is sent to jail. No one is sent to court. No one is questioned. Because you know your mission was to come and suck, steal. So you used us. You used activists. You used everyone to push you for a wrong reason, a wrong cause. By that, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is coming up. And it wants to come and create a new environment, a new atmosphere, political, social, and economic atmosphere that will be different from what we have seen in the past 59 years. 2-3 days ago, our country was in a dark hour when former minister had passed on, Goodwill Gondo. It was nice to see all political colors gathering together, converging together, and give a distinguished or dignified send-off to our former minister. But we as a party, there's something that we learned. That was the luxury of the mansion that the former minister was living. In this country, most of our educated men and women left because of these economic problems. They left into exile and found lucrative jobs out there. African Union, International Monetary Fund, UN, paid in dollars. Unfortunately, these people did not construct or build mansions and luxury homes in Malawi. But the question might arise when they come back and join politics. That's when they have built mansions. Now the question is, are we refusing that there is corruption in this country? Automatically. Because the Malawi government cannot be rich more than American government. Companies in Malawi cannot be rich more than a British or African Union or UN companies. Meaning that the companies outside, they pay better than companies in Malawi. Particularly government. Our government don't have money. But you find that politicians, when they get into the government, they become richer more than when they were working in private service outside the country. So the house of former minister Gondwe, late Gondwe, has opened a can of worms, whereby we were given a space to start thinking. If a minister can build this type of mansion in a poor country with this type of economy, let's look at presidents. And then we discover that former President Magilmus, when he was a businessman, he was residing in Naperi, a standard, well-built house. But after he entered politics, became a president, he left Naperi and went to build a mansion at BCA. Meaning the business that he was doing, he was a baron in our country, the very richest man, but could not afford a house like BCA. But only after getting to the government, become a president, he has managed to construct or build BCA. And that is not a government house, it's a private house. Question mark. Where is the money coming from?
Because if businessmen could not manage to have such capital to build such massive mansion, then where did this money come from? Taxpayers' money. It's not just him. Let's go to former President Lady Bingu Mutharika. When he worked in, was it Komesan, wherever he worked outside the country, he was residing maybe in Sunside or Nyambabwe or Mount Pleasant or Namiwawa. But after he got into the government and became a president, there's that mansion, a hotel-like. The question is, was it money that he managed to get from America, from Zambia? If that was the money, why did he build the mansion before? That tells us that our taxes citizens, is what is building these luxury homes for our leaders. As that is not enough, let's look at former President Peter Mutharika. That is the man who stayed in America for 40 years. This is the man who stayed in America receiving dollars for 40 years, but he had no house. Before he became a president, he was in Nyambadu. That is a house he could afford with American dollars. But after he got Kwachas off the presidency, this man has built a mansion called Petty House. Malawians, let's open our eyes. Do we have leaders, or we have people that are coming to praise this very nation, and we as citizens? President Chagwa, in 3 years' time, rumors are there that there is a mansion being built in Salima. He's got a house in Area 6 that he managed to build as opposition leader or as a church pastor. The money that he accumulated from whatever salary he got from that job managed him to get him a house in Area 6. But after being a president, he's going to build a mansion in Salima. The question is, the man of the government and the man of private sector, which one is bigger? Which one is larger? Which one is huge? Obviously, it's supposed to be from private sector because that's a profit-making business. In the government, when you're saving, you don't deserve to get a lot of money. And where do you get money to build such mansions? It's the same with former President, our founding father, Kamuzubada. When he was in Ghana or Britain, he had no house when he came. He was kept by people around, and when he became a prime minister, he went to Moody House until Sanjay was built. But look at what he did at his district, Guruyanawa, a hotel on its own, after being the president. Now, we shouldn't be cheated, Malawians. We shouldn't be cheated that government don't have money. We shouldn't be cheated that Malawi is a poor country. It's not. Malawi is the richest country. That's why our president, former presidents, incumbent presidents, they are the richest, and they are building mansions, including their ministers. Because if you look at the house of Lady Goodluck Gondwe, you ask yourself, the same economy that we know in Malawi, or there's another economy? But I'll tell you, it is the same economy. So here, these politicians, they have put a wedge, they have put a boundary, that this is the world of the poor people and this is the world of the rich people, with our taxes. Our political body is coming because of that. This country must change, this nation must change, and this type of leadership must be shaken, overhauled. Bring a leadership that is servant, not by mouth, but by action. Some people may ask, how are you going to do it? Simple. Just have a whole mentality, the whole attitude, the whole system, and bring in a servantship in service. State House, ministries, agencies, parliament, courts. And I want to tell you this. Maybe I will try to give you a tip. Our country has a lot of graduates, young men and women that have finished their school, they are doing nothing. They have done law, they have done economics, they have done a lot, but they are not being used. Why? Because if they come in, they are going to infuse a new mindset, whereby these diehards politicians, these diehards crooks will not have space to steal. That's why they are letting there not to get a job.
Now, what is Muvi Wachilungamo going to do? We are going to make sure that we hire new staff. Our men and women that have finished their school, they are lawyers, they are judges, they are everything. They know the law very well. We put them there. And make all these grandfathers and corrupt people go home so that we can start all over rebuilding this nation. You have my word. We cannot tolerate and watch the nonsense taking place because the people who are doing this are SCs, senior council. They are what? They are used to stealing from us. That's why our country is poor. And we cannot let that happen. We are going to shake each and every department, shake each and every ministry, shake the entire parliament. That's why I want to appeal to Malawians, you young men and women that feel that you've got a revolutionary mind in your heart. Stand up. Let's go and replace all parliamentarians in parliament and we'll get in. So that parliament should be hot, not to demand for a filling station when people don't have fuel in the country. This must tell you that the system of government that is set in Malawi was imposed or established to oppress citizens. Not to free them, not to liberate them, but to oppress us. This is why you find the perks, the benefits of people that have worked in the government high on us. Instead of finding out how our ministers acquired so much money to build such luxuries, the government will tell you that there will be a state funeral. Soldiers must go there and do state funeral. Sugarcoating hyenas, sugarcoating corrupt people. If we continue this lifestyle, this country will never be liberated. Because someone will say, no, don't talk like that. But this is the reality. This is the truth. And it's not only for honorary minister, former minister Goodluck Ogongo. Even living ministers today, if you look at their homes, you wonder, the same economy is building such houses in this country when we don't have roads, when we don't have hospitals, medicines in hospitals, when we don't have clean and quality schools, when our people don't have clean water. These ministers are able to build mansions. Look at their travel itineraries. You wonder that each and every minister goes business or first class. Such economy, an economy that is dilapidated, an economy that is finished, collapsed, they still go first class. We need to overhaul that type of life. Our government, we are going to use economy class if it's planes, economy class, whatever we take, and we are going to trim foreign travels. Holidays will be done in Malawi. And holidays, you should go to your village, go and develop there. No Disney World, no, what is it in Paris? No. Because you're going to spend a lot that could develop. Oh, that is the motive of Muvi Wachilungamo in the 7th Republic. Now, what are we going to do when we have people like them? Because there are many political parties in Malawi. We want to be 100% in the government. These people will still continue because they love this type of corruption. That's why I'm appealing to you, Malawians, wherever you are. Don't undermine yourself. Don't say you can't. Because I'll tell you this, the leaders that we know today, they were also told that you can't do this. It doesn't deserve you. But they persisted and they did it and they managed. Today they are corrupt people. So you and me can manage. We need to rise up to liberate this nation. Because we have had enough of corrupt leaders, we have had enough of thieves, we have had enough of gangsters. It's time we should clean them up, fumigate the whole system, and make sure that we lay a foundation for the future generations. Next month or next 2 weeks to come, our activists have organized demonstrations. They want to show their anger to the head of state. We cannot comment whether it is the right idea or not, but what we want to say is, these are the very same activists that have worked harder to put President Chakwera and Vice President Chilima in power. It was the very same activists.
what we want to argue or to denounce here is the attacks, the plots, and the bad ideas that are being plotted in Tonse Alliance government, that the activists must be silenced, killed, beaten, or whatever. I want to ask President Jaguara and Vice President Chile, how did you feel when you heard DPP was plotting to kill Timothy Ntaka, Gift Trapens, McDonald Savarengera, Bide Maya? How do you feel? Did you feel? How did you feel when you heard that private soldiers of DPP have been sent to Namibia, to Botswana, to South Africa to hunt for Hazel Bandawe and the Bantu Santos Juba? How did you feel? Were you happy? You were not. Some of you were sending message from America that we condemn that barbaric actions. Today, the very same barbaric actions you are doing, you have taken over from DPP. This is why we say you are not different from what DPP was doing. You are not different from any change that we wanted, because you are just the same people. What we wanted is just to take over what they were doing for you to do it. And when you're doing it, it's right. When DPP was doing it, it's wrong. We are coming to stop you. And we say, allow activists to do what the Constitution permits. The Constitution of the Republic allows each and every citizen to protest, to demonstrate, to gather, assemble. The Constitution gives them that leeway, that freedom. And it is said, if you are presenting your petition or whatever grievances you have to the head of state, you must stand 100 meters from the gate of the State House. So let them do it. Don't stop them. If it's about diplomats, they know even in their country there are protests. So don't give excuse that no diplomats will be blocked or what. No! This is the world, and it's a world of democracy. Everywhere in the world there are protests, there are demonstrations, as long as their governments do not do what citizens expect of them. So people will be free. So we don't want to hear that activists have been threatened or someone has just missed. And I want to stress one point here. I didn't know, because the name that I heard about Makwawa was not Lusum. I had a different name. And when I heard that he has died accidentally or mysteriously, I didn't believe this. This was an activist who was calling for a referendum for a federal government to be introduced in Malawi. He has just died, and he was found when his body was almost decomposed. Government has not said anything, not even a word. We want to know, how did Lusungu Makwawa got killed? Because that was not a secret. If he was found dead in his house, it was a plot. So we want to know what is the stand of the government on this. There must be post-mortem. And don't give us a post-mortem of the Zamara that we had of Robert Kasoa. Give us a post-mortem that can be verified, so that we must know, how did this young man, these activists, die. I want to say this. Perhaps we need a new government in Malawi so that all these plots and threats should be history. In a democratic dispensation, people are free to express themselves. And where possible, allow citizens to make a referendum so that a louder voice, a number of voices can come and give us a verdict than closing people just because you want to continue stealing. If we are good people, there couldn't be this open defiance that we see today. If Tonse Alliance was good government, there could be no open defiance. Today, there's open defiance. Everybody has turned. Bantu Sanders Juma, Boni Kalindo, people that stood in front for you have turned out. Sit down and ask yourself, where have you gone wrong? Sit down yourself and ask yourself, where have you gone wrong? Because that is the genesis of your failure. People cannot just turn against you when you are not doing wrong. You have done something wrong. So do self-retro and introspection. Check yourself. Something is wrong. If you are human beings, you can correct. The way Pastor said somewhere at the funeral, I think in CCP, you can correct.
And don't always say, only our party, only our tribe, only our region can be better. Some of them are dead woods in your department. That's why your government is failing. You left intelligent people that could give you advice. But for now, possessing everything for yourself, look where the country is. There's open defiance. Young men and women are coming to do what has never happened to any other president. They are coming 100 kilometers. And don't stop them. Because they have decided to come and give you a petition. They don't want to give a DC. They want to give to you because the failure is you. So let them come. Don't bar them, because if you bar them, the defiance is going to grow volumes. So don't make that mistake. Fellow citizens, our new government is coming to make sure that each and every tax of a citizen is protected. That is why we say, in our government, no one will go to private schools, private hospitals, and the food that we are eating now will eat the same, gaiwa. No change. The lifestyle of a person cannot change because of a position. You should change the position. In Muvi Wachilungamo we say, money don't change people. People must change money. But in John's Alliance government, money has changed the people. That's why the government has failed. That's why the country is going backwards. We need a new Malawi. We need a Malawi whereby each and every citizen will feel the sense of belonging, knowing that he is a citizen for the country. You are with me, Bantu Sanders Zuma. There was no music, but soon we will have music, and soon we will be together on the ground, telling each and everyone to change this country. Because the power, the right, and the opportunity is in our hands. This government cannot. It is you and me that can change this country. No one will come from outside. No one will come from heaven. Within us, someone will rise and lead a revolution. And fellow citizens, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is born. Soon we are going to be legal and we'll be on the ground, going each and every corner, seeing you everywhere, chat with you and tell you the direction of a new Malawi in the next generation. Thank you very much. Have a great day. Have a great weekend. Don't drink too much. Don't drink too much. We need you. Thank you very much.